The blessings of Guru, Paramatmananda ji and Dr. Hekte ji in chant and with the guidance of Sachin sir. Now let's chant Guru Brahma. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. This week we are going to see Dhyana Sloka 5, the explanation by Aarti. Vasudeva Sutam Devam Vasudeva Devaki Paramatma Vande Jagatgurum. So in this slogan we have the son of Vasudeva, divine Lord Krishna, the killer of Kamsa and Chanura, and the cause of supreme happiness for true Mother Devaki, Baba Krishna, the Guru teacher of universe. Here we see a little more than just 4 lines, like how Krishna is very loving and keeps his family happy. It is also a bound duty to make sure our family is also kept happy in our ways of life. We might be, like each one will have different roles to play. Like, for example, I am a daughter to my parents, sister to my brother, to my niece and nephew, I'm an aunt, mother to my children, and so on. Whichever duty we have as a family member, we should do it with love and respect, and we should take care of our family members to the best. And here, when we see Kamsa and Chandra being killed by Krishna, it means like he comes down every time when Adharma is there and save humanity towards Dharma. Though we are just a part of that great God, it is also our duty to contribute to the society equally as much as we contribute to our family. Both the contribution should be equal, and to the society, of course, there are loads of ways to contribute to taking care of all the resources, because there are generations to come, we should not waste resources. To be empathy, to have empathy towards everyone around us, and to be kind and loving and sharing with everyone is also what we learn through this slogan. So now we salute to Lord Krishna, who has given us this slogan. Through this, he has given us. Now we go back, we are going to understand the Vedas and Upanishads. This week I am going to talk about Sanatana Dharma. Sanatana Dharma, what is Sanatana Dharma? That is the topic that everywhere we go, we hear. So I thought it is better to address it now. It is, they call it as religion, eternal religion, religious duty. No. For me, it is an eternal law. That is, it is a timeless, universal code of ethics and duty, regardless of caste, creed, and sect, are bound to follow. நீங்க எந்த கம்யூனிட்டியா இருக்கலாம், எந்த காஸ்டா இருக்கலாம், எந்த சொசைட்டி சேர்ந்தவங்களா இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். பட் இட் இஸ் அ யூனிவர்சல் கோட். ஒரு யூனிவர்சல் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அண்ட் டியூட்டி. என்ன அது இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதா அந்த யூனிவர்சல் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ். இதை யார் இந்த எத்திக்ஸ் அண்ட் கோட் அண்ட் டியூட்டிஸை ஃபாலோ பண்றோமோ அவங்க வந்து இந்த சனாதன தர்மாவுக்கு உள்பட்டவங்கிறது தான் அர்த்தம். The people who follow this are called as Sanatana Dharma followers. But இப்ப ஹிந்துங்கிறத வந்து we are called as Hindus. Why? Because Persians வந்து they couldn't pronounce the word Sindhu. Beyond the river, the people who live beyond the river Sindhu were called as Hindu. So Britishers found it more easy for them to pronounce, so they started calling it as Hinduism. So this law is nothing to do with caste or creed. Whatever we study, self-knowledge, that is what Sanatana Dharma is. That is with the Guru or scriptures
We expected to use these eternal code and ethics in our life to follow பண்ணி ஒரு ethics ஓட வாழ்றதுக்கும் self knowledge தேடுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிற அந்த eternal law தான் சனாதன தர்மம். What about Varnashram? What about Varnashram? Varnashram is Sanatana. No, it doesn't come on. இது வந்து உபனிஷத்ஸ் தான் வந்து the end part of வேதாந்தாவோட end part தான் சனாதன தர்மா. அங்கதான் வந்து they talk about self knowledge. அதாவது எப்படி to gain self knowledge பேசணும். பட் அந்த மற்ற பார்ட் வந்து முக்காவாசி பல்க் பார்ட் ஆஃப் வேதாஸ் கண்டெயின் அதுவும் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் that is comes follows this line. So if you're into by default you are following Sanatana. Yes. அது வந்து காஸ்ட் நீ இந்த ரிலிஜன் வந்து பாடக்கூடாது இந்த ரிலிஜன் பேசக்கூடாது also follow. Okay. It is not specific to us. We are following it because we are coming under. Okay, now then we are saying the cows are sacred. Yeah. So No, cows are sacred. does it come under? I don't know. I'm asking you. You just don't go into the minute. Just understand what it is. I have no clue. I'm You just just know that it's very sacred. Where are the other people? My question is that. இல்லைங்க நீங்க ரொம்ப டீடைலா போடுறீங்க. Yes, go slowly. My question is Tell Yeah. Okay, fish. We continue this discussion after the class. Yes, yes. Hemaka. அவ்வளவுதான் ஒரு ஸ்லைட் தான் ஒரு ஸ்லைட் தான் நான் அதே சொன்னது மற்ற கிளாஸஸ் Right around. Consciousness is not a part, product, or property of the body. Consciousness is an independent entity which pervades and illumines the body. This consciousness is not limited by the boundaries of the body and it is thus formless. This consciousness continues even after the body is destroyed, is eternal. This surviving consciousness cannot interact with the world due to the lack of a reflecting. மெய்யுணர்வு என்பது உடலின் பாகமோ பொருளோ சொத்தோ அல்ல. மெய்யுணர்வு சுதந்திரமானது. உடல் அழிந்த பின்பும் நிலைத்திருக்கும். உருவம் அற்ற மெய்யுணர்வு உடலுக்கு அப்பாற்பட்டது. உடல் மறைந்த பின்பும் மெய்யுணர்வு நித்தியமானது. இந்த எஞ்சி இருக்கும் மெய்யுணர்வு ஊடகம் இல்லாததால் உலகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள முடியாது. Now we have the chapter Deva Asuri Sampath Vibhaga Yoga. And why are we reading this chapter? Sir said that, okay, like it is a very simple topic, easy topic, but I don't think so. This topic is for a refinement. So I thought, why don't I explain it? Because we all are going backwards, thinking this quality is this quality with my husband, is this quality in my wife, is this quality in my son, daughter-in-law. Like that, we are relating each and every quality towards the people around us. It's not for that. It is for self-refinement. That is why only with self-refinement we can go further into self-knowledge. That is what this chapter is about. Guruji said, without refinement, knowledge will not be received. It will not be retained. Even if the knowledge is retained, it will not bring about a transformation if the individual has not refined himself or herself. So only with refinement, we will be able to understand what self-knowledge is. So this 16th and 17th chapter is preparing us for refinement. So only then when we go back to the third chapter, we will be able to understand exactly what self-knowledge is and it will be able to make us analyze ourselves where we are. So in this refinement, there are 4 things that we need to refine ourselves. First is Manusya Drishtiya, Karta Drishti, Gopta and Munusko. So now what is Manusya Drishtiya? First is physical health. Without health, nothing can be accomplished in life. So greatest wealth for us is health. So நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்.
So we have to keep that in mind, and Guruji is telling us to tell this affirmation every day. What is the affirmation? நோயற்ற வாழ்வு நான் வாழ வேண்டும். If you keep repeating it so that we keep ourselves healthy and give importance to ourselves. Next is emotional health. How physical health is very important, even emotional health is very important. மனம் வந்து பாரமா இருந்ததுன்னா how will our state of mind will be? நம்மளே நம்மளுக்கு ஒரு தடங்கலா இருக்கும். We ourselves will be an obstacle where நம்மளால எதையுமே சாதிக்க முடியாது, எதையும் திங்கும் பண்ண முடியாது. So emotional, stress-free emotional health is very important. Next is intellectual health. That is when capable of learning, which is capable of thinking with clarity, clear thinking with that communicate, which can communicate clearly. What is that actually? But that is what you have to have a stress-free mind. Only then your communication will be clear. If your mind is muddled, then even your communication will be muddled. That's why in those days they had a particular topic called Tarka Shastra where they taught about art of debate. So art of debating. So upon clear think பண்ண mind இருந்தா மட்டும்தான் art of debating ல போக முடியும். So a person well versed in Vedas and கடைசியில தான் they teach this Tarka Shastra where he know everything. எல்லாத்துலயும் he'll be knowledgeable and he'll be clear in thinking. So that's how our mind வந்து எப்பவுமே clear-ஆ இருக்கணும். Only then அப்போ ஒரு கிளாஸ்ல வந்து teacher வந்து she's explaining things. We'll take keen notes, precise writing notes. That is what it is. And the communication gap. But I'm talking about example to talking about monkey, but you all think about donkey. Then there is no point in me communicating. So communication gap in that is incorrect. So whatever we think, we should have the capacity to clearly communicate, not with the family, with everyone around. So other than refinement of Manusya Drishtya. This is like every sun under collective or magnifying glass வழியா போகும்போது அதனோட எனர்ஜி என்ன ஆகும்? burn the அந்த மாதிரி when our thoughts and everything is collective and ஒரு point focus பண்ணும்போது that self knowledge நம்மளே அறியாம we get that self knowledge. So next is karta, a doer of action. That is refining your thoughts. Replacement of impulsive action with deliberate action. Replace the indiscriminate unintelligent action with sattvic or wise action. See, நம்ம வந்து எந்த நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல ஃபேக்டரை பத்தி நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். தட் ஒரு என்ன சொல்றது, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர், சரௌண்டிங்ஸ், subject, everything around us, எல்லாத்தையும் consider பண்ணி தான் நம்ம சொல்லணும். If somebody is coming and talking to you and asking for a decision, so what you say, give me a day to think. So if that is not possible, give me half a day to think. If that is not possible, at least give me a minute to think. Ask them time. At least give me a second to think. In that second, you can swallow your saliva, breathe. That will give you a clarity in mind to think. And Swamiji says that your mind, 1 minute, you should have that capacity to analyze everything and answer that person right in front of you. So when the answer வந்து நீங்க deliberate action and wise action எடுக்கிறது எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த 1 minute குள்ள எல்லா ஃபேக்டரையும் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். That's why அதுக்கு தான் first your mind has to be clear. அடுத்தது வந்து wise action. Wise action எப்படி இருக்கணும்? Sattvic and wise action, it should be beneficial for the larger good. Keeping in mind நம்ம larger goodக்கு என்ன beneficial-ஆ இருக்குங்கிறத யோசனை பண்ணி நம்மளோட action என்னன்னா, that is wise action. So that is a simple point that we can keep in mind when we ஒரு action decide பண்றதுக்கு முன்னாடி we can keep in mind all these points. Already, what about people who are not intelligent? They can't multitask normally. Think about the factors around you, past, present, future, what is going to happen in the present, what's going to happen in the future, your family, your friends, your surroundings, where you live in. If you take this decision, what kind of things might happen? Think, take time.
Ask for a day, not ask for a half a day, ask for an hour, ask for a minute, at least a second. Swallow, breathe. That will give you one kind of a clarity to use the thing. Then comes Bhokta. This we have already seen in the second chapter that you are only the contributor. Choice, the situation is choiceless and inevitable. That is, whatever happens, you have good experience, bad experience, any experiences, that teaches you a lesson. Good experience also see what it teaches us. Even a bad experience also see what it teaches us. In that way, when you understand the exactly what the lesson it teaches us, then the scale of impact will be lesser. And people that I see most of the people, symptoms that getting old is an experience that they are not able to accept. So these are all the basic things that you can always avoid, accept, and then move on. And every day from waking up till we go back to sleep, it is an experience for us. Each and every incident is an experience for us. So learn from that and move on. Then be skillful. Don't carry your bhokta to karta. That is a very good example that we have doctors here. Then you're going to operate on a patient inside a theater. But the moment before you go into the theater, you get a situation, it's the very worst bad situation that affects your mood and affects you personally. What will you do? The moment you go inside, will you think about that situation or the patient lying in front of you? You doctors are trained for that. So like that, even each one of us should train ourselves to act in that way. Only then your action will not affect the situation or the decision you're going to take. Whatever the things might have happened should not affect you in next decision or the action that you're going to take. And always breathe. Don't forget to breathe. Then the last is Mutsu. What is it? That is Ishvara, Guru, and Shastram. Ishvara is the supreme being that is above us. So that you don't have faith also, have a kind of faith. Faith in yourself, faith in prayer, faith in physical health, emotional health. Faith in everything, that is what Ishvara is. Not necessarily, you don't believe in God, then have faith in everything you do. That is what Ishvara is. Then the Guru. A competent Guru is always important for us to help us to walk through this self-knowledge path. Then the Shastram. Shastram is the what Shravanam, Shnalanam, and Vidhyasana, what you have already learned about in the second chapter. Hari Om. And sir. Excellent. Very nicely you have summarized. I would just like to bring to this photo, this picture. This is what is explained by the Rajasic people. So this person who is trying to take one small drop of honey hanging on a tree, a branch which is already been started cutting by a black and white colored mouse. So the black is your karma, both are karmas, one is good and bad karmas. Then the tree is your, life, which is been shaken by the previous janma's karmas, which is huge like an elephant. The previous janma karmas are huge. We can't even fathom them. And while doing this, there is a hand coming towards you from the God, that is the grace of God, which you always have with you, but you don't even look at it. And he doesn't know, once this karmas, the phalam you get, if it is broken, you are landing up into hell. So this is a classical example of a Rajasic person, a person who is so selfish, and for a one small drop of pleasure, he will go through so much of pain. That's why I wanted to just bring, because today's topic is about such people, Asuri people or selfish people. You will see it today in the class. Thank you. One request for all of you, 2 minutes or 3 minutes is enough for describing any topic. Sachin, Because we are, yes, sir. what views, what
His hand, right foot and அது பார்க்காம இருந்தா கீழே விழுந்துருவாரு. God is always Oh, yeah. இப்போ போனா பாம்பா போகும். சாமி போகும். We are going into the verses and I just want to make things clear. Don't walk backwards. These verses are for our refinement. So நம்ம refine பண்றதுக்கு என்னன்னு யோசிக்கிறத விட்டு நாம இதுவாங்கிறத யோசிக்கிறத இன்னையோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அது புது வருது. Hari Om. Hari sir. Yes. Adyo Vijanavaanasmi. Vijanavaanasmi. Punyo Sitaro Somaya. Sadrushamam. Yakshe Dasyami Modisye. Shirasthami modishe. Ityajnana Vimokta. Jnana vimohita. We know in this chapter, after the fourth verse, we have been reading about the Asuri Gunams. And in this verse, Krishna says there are two kinds of Asuric people, Raga Pradna and Veda Pradna. The Raga Pradna people are, they are utterly selfish. They cannot think beyond themselves. And Veda Pradna people, they harm others for their sense gratification. So the previous kind of people, they don't harm the society directly, but gradually, it shows that they are bad for the society. And the Vesa Pradna people, they directly harm the society. Both of them have Asuric tendency, and both are very materialistic, and both will harm the society. So we have to refine ourselves from these Asuric qualities. Actually, this verse or the Veda itself, they are not against materialism. Materialism is required. We need food, water, shelter, clothing, everything we need. So that's why we respect money as Lakshmi Devi in our culture. So it is about balanced materialism. How you take materialism, and it has to be balanced, and it is required for our everyday, but it shouldn't rule us. That is what Swamiji is coming to tell. In this verse, the literal translation is, I am rich and of noble birth. Who else is there equal to me? I shall perform yajnas, I shall give charity, and I shall rejoice. And thus, these people are completely deluded by ignorance. So what these Asuric people think, I am the most richest, there is nobody equal to me. I am from a very noble family. I mean, nobody is, equal to me in birth. So what is the point in having all the richness, and if you're of a good birth, if you don't use this birth or use this opportunity to develop spiritualism? And these kind of people think that even though they are not spiritual or religious, they do a lot of pujas just as publicity stunts, and they also give a lot of charity. Dasyami means charity. They don't intend, like how our politicians every day they offer something free for the people. They are not actually intending good for the people. They just want to make them lazy, and they have the publicity stunts of them coming in newspapers and all the news channels. So charity for publicity is also a kind of Asuric quality. And Krishna says that such people are utterly deluded and confused. And the Lord also says that we are all born with ignorance. We all have ignorance as a sin in birth itself. But there are a lot of opportunity during this human birth for us to, get awakening, spiritual awakening, and, develop some kind of, there are a lot of methods, scriptures, we can read the scriptures to remove this ignorance. So if we die with ignorance, then it is sin. Thank you, Hari Om. These are the Asuric kind of people, materialistic people. I wanted to talk about nepotism, but since Sir said we'll restrict it to 2-3 minutes. Thank you, Shima. अनेक चित्त विभ्रांताः
मोहजालसमावृतः रसकर भोगेषु नरकेषु I'm just going to brief what Dr. Shiva told. The Asuri Sampath, we are starting from 16th chapter. We are dealing with the qualities of Asuri Sampath. There are two, yes, she told already, Raga Pradhana life and Dvesa Pradhana life. Raga means attachment. Attachment is very dominant. They are all selfish and hurting the society slowly. Gradually they will hurt the society. Dvesa Pradhana life, tamasic behavior and dominant, hurt the society immediately. They will hurt society and themselves. These are the two types of Pradhana life. One is Raga, one is Dvesa. Both of them are materialistic. Artha Kama Pradhana. Artha means answer from the audience. means that entertainment, desire, life. Kama means moha. Desire. They don't value dharma and moksha. Both these people, they don't value dharma and moksha. These people are attachment, dominantly attached. This is tamasic behavior. Both of them will hurt. These people will slowly hurt. These people immediately hurt. Next. Materialistic. What she has told only money is needed of the world. We know everything. Because even for the Swamiji, he gives a lecture, he needs a mic, he needs a speaker, he needs money. Like that. We should have balanced attitude towards money. Money is very important, but we should have a balanced attitude towards money. Use the money for spiritual growth of yourself as well as the society. If you have money, spend it for your spiritual growth and as well as to the society. As she told, we should think of Lakshmi Devi. Without her, we cannot live in the world. But also Narayana. Narayana is also there. We should listen to him also. Asumaya Hatha Satru, Asu Satru Maya Hatha. Aham Siddha, I mean, the most successful, I am the most successful person. I don't know the name of it. Aham Balwan, I am the strongest person. I don't know the name of it. I am Shuki, given to all types of enjoyment. I have been given to all types of enjoyment. Whichever my sense organ feels, I can enjoy. These three things are not good. Next. This is my verse. I am rich and this is the verse of Shubha. Positive. This is explained nicely. They says, miss this. Vairagya Satakam. Vriddhari, yes, Vairagya Satakam is one. Where this Vriddhari is telling, in search of money, what all we did, I dug all parts of the earth, hoping to get some wealth from the ground. I went in search of all types of ores, extract the metals, gold, silver, etc. At last, I am happy now. At the fair end of my life, I have not improved anything at all, only losing the culture and tradition. Next. That is all about the materialistic. That's all Subha's portion. I just rapidly rushed. Thoroughly confused. I started from the beginning. Thoroughly confused by such innumerable fancies, encircled by the net of delusion, and deeply engaged in the enjoyment of sense objects, they fall into a foul hell. Meaning, Anega Chitra Vibranta, sorry, just put the verse. Anega Chitta Vibranta means thoroughly confused by innumerable fancies. Word by word. Next, Moha Jala.
encircled by the net of delusions. Prasakta, deeply engaged. Kama Bhugisa, in the enjoyment of sense objects. Patanti is falling down. Asuga, Naraga is the whole health, falling into the whole health. Thoroughly confused. It's coming the next coming. This is Westmont. Thoroughly confused. Thoroughly confused by the battery, encircled by the net of delusion, and deeply engaged in the enjoyment of sense organs. Even was it Santosma Jali some Patanti, falling. Patantina, they fall. Yeah, the people who have enjoyment, fall here. Thank you, sir. There you go. Hello. Ada Sampath Sabdaha. Janamanamodan Vitaha. Vichante Nama Yajnaste. Dambena Vidpurvakam. The meaning of the verse is honored by themselves, arrogant and full of vanity and haughtiness due to wealth. They pretentiously worship through nominal yajnas, disregarding the scriptural rules. When our Dharma Sastra talk about a dharmic way of life, it is a way of life to maintain harmony at all levels. Krishna says internal harmony we have to maintain, that is harmony between my thought, word and deed. என்னுடைய எண்ணங்கள், என்னுடைய வார்த்தைகள், என்னுடைய செயல்கள் என்ன நல்லா இருக்கின்ற மாதிரி என்னுடைய எண்ணத்திலேருந்தே நான் எல்லாத்தையும் ஒன்னா இணக்கமா கொண்டு வரணும். வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதே மாதிரி நம்ம ஆர்கன்ஸும் அதே லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். ஹார்மனியா இருக்கும். வீட்லயே நம்ம எந்த ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாம we have to move with others. ஒருத்தவங்களுக்கு கம்மியா இருப்பாங்க, கொஞ்சம் நல்ல புத்திசாலியா இருப்பாங்க, பட் எல்லாரோடையும் அவங்களோட இணக்கமா நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா, ஒருத்தருக்கு அதிகமா நம்ம we have to give some இன்ட்ரெஸ்டோ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் நம்ம நல்லா கவனம் கொடுக்கணும், இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கூட we have to refine ourselves to keep the harmony at home. Harmony at home. Yes. Harmony to and then harmony with social interaction also, and we have to refine our conduct and behavior. நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது பெரியவங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா நம்ம சில்ட்ரன் நம்ம சொல்றோம், ஒழுங்கா உட்காரு, கால் மேல கால் போடாத, வணக்கம் சொல்லு, வாங்க சொல்லு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி அவங்களே நம்ம டிஃபைன் பண்றாங்க. நம்மளுடைய கேரக்டர் டிஃபைன் பண்ணணும். அப்படி இருந்ததுன்னா எந்த ஃபிரிக்ஷனும் இருக்காது. அந்த பாடி லாங்குவேஜ் கன்வே ரெஸ்பெக்ட், லவ் அண்ட் ஹியூமிலிட்டி. And words, refinement in using language and respecting the person in front of you. The words, if Arjuna first சொன்ன மாதிரி, we have to refine ourselves in the society as well as in the home. And then materialist person எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க இதுல எப்படி the money and power comes power and pride. மணி வந்துட்டாலும் சரி, pride உடனே power and pride நம்மளுக்கு ஒரு அரகன்ஸ் மாதிரி வந்துடும். pride நம்ம மனமும் ரொம்ப பெருமை, நம்மளை பத்தி தற்பெருமையா நடந்துப்போம். மோர் அண்ட் மோர் கிராஸ், ரொம்ப மெதாவிட்டணும், நம்ம ஃபுல்லும் எல்லாம் அடைஞ்சிட்டோங்கிற மாதிரி ஒரு அல்ப சந்தோஷம் தான் ஆக்சுவலா அது. மோர் அண்ட் மோர் desensitized, doesn't bother about his behavior, his conduct and his manners, his language. பணம், பதவி எல்லாம் வந்துட்டா நம்ம இப்ப எல்லாருமே தெரியும், கண்கூடாவே பாக்குறோம். நம்ம எது தப்பு செஞ்சாலும் யாரும் நம்மளை ஒண்ணு சொல்ல மாட்டாங்க. தைரியத்துல அவங்களுடைய பிஹேவியர் எல்லாம் கொஞ்சம் மோசமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எது வந்தாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம உலகத்துல இப்ப பார்த்துட்டு தானே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த மெட்டீரியல்ஸ் பர்சனுடைய பிஹேவியர். அண்ட் இன்னொரு என்னன்னா, அந்த கோடியர் ஆஃப் சைக்கோபேத்ஸ் அரௌண்ட், ஜாதரா தாத்தவங்க நம்ம சொல்றோம்ல, அவன் சுத்தி இருக்கிறவங்கள நீ இது செய்யப்பா, நீ என்ன வேணா செய்ய அப்படின்னு நம்ம தூண்டி விட நம்மளை ரொம்ப புகழ வச்சு நம்மள ஒரு உச்சஸ்தாயில நம்ம எல்லாம் மெடா தரமா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய செய்கைகள்லாம் கெடுதலா இருக்கும்போது இந்த
மெட்டீரியலிஸ்ட் பர்சன் வந்து இந்த உலகத்துல இருந்து மீண்டு நம்ம மோட்சா நினைக்கிறதுக்கே வர முடியாது. அண்ட் ஈகோஸ் ஆஃப் தம் bloated due to false praises and wishes, humility and devotion. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய பணிவு போயிடும், அதுக்கப்புறம் டிவோஷன் டு காட் வந்து போயிடும். அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம மோட்சா நிச்சயம் நம்மளுடைய எய்ம் கோல் அடையவே முடியாது. நாட் ஈவன் அ சான்ஸ் ஆஃப் கரெக்டிங் themselves. இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அந்த பர்சன் நம்ம அடைக்க முடியாது. குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் பீப்புள், அகங்காரம் வருது, ஈகோயிஸ்டிக். நம்மளுக்கு இந்த பணம் பதவிக்கு பின்னாடி எல்லாருமே துண்டை வச்சுட்டு வராங்க, அது மாதிரி கூடவே வர்றதுனால நம்மளுக்கு ஒரு மெதாவித்தனம் வந்து பலம், பவர் ஹங்கிரி, and then தர்ப்பம், அரகன்ஸ், காமம், டிசைர், மெட்டீரியல் டிசைர், அண்ட் குரோதம், சொல்லம், ஆங்கர். இது எல்லாமே பணம் பதவி வந்துச்சுன்னா வந்துடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலா. அண்ட் செல்ஃப் குளோரிபிகேஷன், செல்ஃப் பப்ளிசிட்டி. நம்ம ஸ்லோகத்தினுடையது ஸ்தபதக. Their body will never bend in namaskara to other and not even to God, both physically and mentally. Actually, இந்த மாதிரி வளைய முடியாம இந்த மாதிரி பணம் பதவி இருக்கிறவங்க வளைய முடியாது அவங்களால. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. ஆனா இந்த நமஸ்காரம்னா நம்ம போய் ஒருத்தர்கிட்ட பண்ணும்போது ஒருத்தர் ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ரைட், அந்த ஒரு அரகன்ஸ் மாதிரி வந்துடும். அந்த மாதிரி இருக்கனால நிறைய குரு எல்லாம் நமஸ்காரமே வாங்க மாட்டாங்க. நம்மள நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நமக்கு இது பெருமையா இருந்தா நம்ம நினைக்கிறோம், ஆக்சுவலா அது கிடையாது. We have to transfer to Guru and Guru will transfer to God. அது காடுக்கு தான். கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்ல நமஸ்காரம் பண்ணும்போது we have to say கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். அது வந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஈகோயிஸ்ட் இதெல்லாம் அதிகமாகாம கிருஷ்ணன்டையே போயிடணும்ன்ற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம். தனமான மதான்விதாக, filled with pride because of wealth, already told. And ejante nama ejeste, performing rituals without shraddha, pujas for namesake. ஆக்சுவலா என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சமட்டை வச்சு பண்ணிட்டு அந்த மெட்டீரியல் அது உள்ள என்ன நம்ம ஸ்ரத்தையா பண்ணணுங்கிறத விட்டுட்டு வரவங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மந்திராக்கள் டோன்ட் கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ். அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் நம்ம தெய்வீக மந்திரம் அந்த இதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா நான் இதை செஞ்சேன் அதை செஞ்சேன்னு வந்து பெருமையா பண்ணிக்கிறது இட்ஸ் நாட் குட். அண்ட் தம்பேனா யஜ்யா ஆர் பூஜா கண்டக்டட் வித் காமன் ஷோ நான் சொன்னதுதான். அவிதி பூர்வகம். இப்ப நம்ம கல்யாணத்துல பாக்குறோம், அவரு சுவாமிஜி சொல்ற எக்ஸாம்பிள் அதுதான். கல்யாணத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், கிஃப்ட் பார்லர் போறோம், அதை மேக்கப் பண்ணிக்கிறோம், ரொம்ப லேட்டா வந்திருக்கோம். ஆனா டைம் முடிக்கிட்டு தாலி கட்டணும், நீங்க மாத்திரம் அப்புறம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அவசரப்பட்டு நீங்க முன்னாடி கட்டுங்க நம்ம எல்லா சாசத்தையும் விட்டுட்டு பண்றோம். அது தப்பு. அதே மாதிரி சோசியல் மீடியால வந்து போட்டோ எடுக்கும்போது தாலி கட்டும்போது நிறுத்திக்கோ, மறக்கிறாங்க, தள்ளி போயிடணும் அப்புறம் கட்டு அப்படின்னு சொல்றது அபசுகுண மாதிரி இருக்கிற அது மாதிரி எல்லாம் அதெல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஒரு பிஹேவியரா இருக்கு. So violating all rules and regulations, self promotion in everything. அறிவோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஆசையா இருக்கணும். ஆசீர்வாதம் வாங்கும் போது நம்ம பாவத்தை அவங்க எடுத்துக்கிறதா கணக்கு குரு. அதனாலதான் நிறைய சாது இது பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட். அதுவும் ஒண்ணு. அதுவும் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேட்போம். அது ஆக்சுவலா அது நம்ம மமதையை தூக்கி விடுது. சோ அது தேவையில்லை. இது கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அவர் சொல்லிட்டார். நம்மளும் நல்லா அவங்கள வாழ்த்துவோம், நம்ம மமதை ஏத்துக்காம இருக்கும். நமக்கு பாவம் வராது, மமதை அது அது இதை சொல்றாரு. Any level. Political. The collector who cleared the Kasi temple is just a short running now. நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம்ல, நீங்க அவங்க நமக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாதான் கிருஷ்ணன். தலை புரியும் போது அந்த கிருஷ்ணன் தான் நீங்க மல்லிகாண்டி வந்து நமஸ்காரம் வாங்கிக்கிறவங்க பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நமஸ்காரம் வாங்கிக்கலாம், ஆனா கிருஷ்ணா அப்புறம் அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம். அதுதான் மமதையே தூக்கும்.
இல்ல அது அது உண்டு. இப்ப என் கணக்கு தான் மேடம் ஒர்க் பண்ணாங்க. அகங்காரம் கர்ப்பம் காமம் குரோதம் Ahankaram balam gardam kamam rodam samaskritaha madamma Visham Todiya Suryakaha. Madam, English la மட்டும் படிச்சீங்களா? Alangaram, devotion, balam, strength, garbam, arrogance, kamam, desire, krodam, anger, cha, and sanshita, covered by mam, me, atma, para, the shita from own and the bodies of others. Provishnata, The demonic. Blinded by egoism, strength, arrogance, desire, and anger, the demonic abuse me, who am present in their own body and the bodies of others. Shri Krishna describes more telltale signs of people possessing demoniac natures. They are greedy, malicious, cruel, religious, and insolent. Although they do not possess righteous qualities themselves, they enjoy finding fault in everyone else. They consider themselves all important, and as a consequence of this nature of self-aggrandizement, they are envious of other success. If they consider themselves all important, and as a consequence of this nature, they are of envious of other self-boasting, right? Which means of other success. Whenever they are opposed in their schemes, they become enraged and cause act against others as well as their own selves. Consequently, they disregard and disrespect the Supreme Soul who is seated within their own hearts and the hearts of others. இதுக்கு வந்து நானும் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி, அதாவது நவராத்திரி ஆரம்பிச்சிட்டு ஸ்டோரி ஆஃப் மகிஷாசுரா. மகிஷாசுரா வந்து first he went to Brahma and asked him, give me a boon of immortal, I don't want to die. But Brahma said that's not possible. Then he thought women are very lower to him and weaker to him and they cannot kill him, so he asked Mahishasura. So he's asking Brahma to give him a boon that only a woman can kill him. So அப்ப என்ன boon கொடுத்தாரு Brahma. So he's very happy. He conquered all the 3 worlds and he declared that he is the king of all 3 worlds. And யார் எங்க பூஜை பண்ணாலும் யக்னா பண்ணாலும் he goes and he spoils the puja and he destroys the place. And he says he is the only Brahma, he is the only Shiva, he is the only Vishnu. So Mahishasura, you chant my name is solvaru.
So everybody, when all the learned person, they go ask the God, ask Lord Brahma, do something for it. So what happens? With the Shakti of all the divine power, Durga is created. So Durga. So the 10 days of fight. தேவர்களோட பவர்ஸ் பிரம்மா விஷ்ணு சிவா whoever the divinity ஓட எல்லா பவரும் சேர்ந்து உருவானதுதான் துர்கா தேவி. So Durga Devi fights the Mahishasura, and that is the 10 days of battle that we are celebrating as Navaratri. So Mahishasura, in the verse to Mahishasura, Mahishasura, the verse that Alaha is explaining that he thinks he is the supreme, he is God and he is everything. And people should think him as a God and the supreme power. So then naturally in the end of it, he is destroyed. Like Ravana, படைகள் ரூபத்துல வந்தாங்க. First Buffalo வந்தால், லயனா வந்தால், ஹியூமன் வந்தால். மகிஷாங்கிறது demon. So அசுராங்கிறது மகிஷாங்கிறது buffalo, அசுராங்கிறது demon. So பேர்லயே அது இருக்கு, and he's born to a buffalo and asura woman, buffalo king and asura woman. So அவர் வந்து பல ரூபத்துல came and fought the war. அதுவே துர்கையாவே கொண்டு வார்ல ஃபர்ஸ்ட் 3 நாள் வந்து சக்தியாவே வந்தாங்க, அடுத்த 3 நாள் மகாலட்சுமி ரூபத்துல வந்தாங்க, கடைசி 3 நாள் சரஸ்வதியா வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த கதை இன்னும் டீடைலா போனா தெரியும் ஏன் அவ்வளவு நாளா சக்தி இருக்கிற துர்கா தேவியை வந்துட்டு 10 நாள் எடுத்துக்கலாம். இல்ல ஆக்சுவலா இது வந்து ராமாயணமுக்கும் இருக்கு. ராவணாவை நரசிம்ம பிரகலாத் ஸ்டோரிக்கும் இது ஆக்சுவலா ஸ்டோரி வந்து பொருந்தும். Too many stories வேண்டாங்கிறதுக்காக சார் சொன்னதுக்காக நவராத்திரினால இது மட்டும் ரிட்டைன் பண்ணும். Sir, it's 7:55. Shall we end the class or? Sir? Yes, please end. Okay. So, the conclusion of today's verse is refinement of ourselves for the gain of self-knowledge. So, shall we chant this? திருக்குறள் போறதுக்கு இந்த இது கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Stop recording, sir. Stop recording.